we've got a group of 3 children. They're working in a set of 3 different jobs, which I have tried to put in for an alien, so hopefully it makes sense. So the first job is the engineer who oversees the project, and they have the instructions and have to describe what bricks are needed and where they need to go. Okay. Do you want to do that bit further? Shall I keep going? Deci o încercăm să vedem că aici rămâne lasă foile astea, o să le serosăm cu care sunt joburile fiecare. De exemplu, este inginerul care are instrucții, care ține instrucțiunile. Probabil toată lumea a văzut un joc din ăsta de Lego, așa, e cu instrucțiuni și vizual foarte bine pus la punct și atunci el știe ce urmează să facem și descrie de ce avem nevoie pentru asta. So then the second role is the parts supplier, and it's their job to look after the bricks and find the bricks that the engineer asks for to give to the builder. Așa, al doilea job este furnizorul de piese care găsește piesele pe care inginerul le cere și le dă inginerului. And then the final role, which is often the favourite, is the builder. So the builder's job is to then put the model together with the pieces that have been given by the parts supplier, following the instructions from the engineer. Okay. Și cea de-a treia muncă este cea de constructor, care el efectiv face din piesele pe care le primește, le pune cap la cap, după instrucțiile inginerului. Okay, thank you. So, what I do in a group of 3 is I have a visual prompt, which it looks like this, which then I put the names on, so they know by looking as well what role they have to do, and then you can swap them through the session. So I do a half an hour session, and they each have 10 minutes on each role, so they each get an equal chance. Okay, sesiunea este cam de o jumătate de oră. Fiecare copil are cam 10 minute și schimbă rolurile și folosește ca un orar vizual unde pune în dreptul fiecărui job poza copilului și după aceea le schimbă pe măsură ce se schimbă rolurile copilului în joc. The other thing that I do is I've used the Communicate and Print program to type up for each job some prompts for the student of what they have to do. So for the engineer, it will say, I describe the pieces in the instruction book to the parts supplier and show them a picture if they need it. So they can use that to remind themselves of what they do in that role. Asta este tot așa o descriere vizuală a ceea ce trebuie să facă fiecare. Cu imagini și cu cuvinte. Dacă uită cumva care rolul lui și amintește citind. Asta e un program special, se numește Communicate and Print și o să facem cumva să îl folosim cine ar vrea și crede că ajută. Okay. I mean, as you can see, it's very structured. It's very set with how the group works, but that does appeal to many children with autism and helps keep them feeling a bit less anxious because they'll know what to expect from the group. Faptul că e foarte structurată sesiunea îmi ajută foarte mult pe copiii cu autism pentru că le reduce din anxietate și pentru că știu foarte bine ce au de făcut, la ce așteptări are adultul de la ei și atunci lucrează foarte bine. So within the 3, you'll find that following the roles requires quite a lot of patience from the children. Obviously turn taking is very important, and if they're not paying attention to what the others are doing, then they won't be able to follow their role. So it's a great way of practicing that joint attention. And obviously they're going to need to be able to talk to each other to be able to get that built. And they'll need to really think about what they can do to help their friends. Little things like the engineer turning the instruction book around so they can see it the right way up is something that's really helpful, but they don't think of straight away. So there's lots of little things that can really improve. Deci faptul că se joacă împreună și că structurate ajută foarte mult să interacționeze, cum am zis și până acum, să își aștepte rândul, să
să-și facă treaba foarte bine, pentru că asta influențează treaba și a celorlalți. Adică dacă cineva greșește, deja nici ceilalți nu mai pot să urmărească pașii din cărțulie. Și asta zicea că se dezvoltă chestii foarte mici pe care poate nici nu ne dăm seama, nu le observăm, ca și cum ar fi faptul că empatizează cu ăla care trebuie să dea pagina și își dă seama unul din grup că poate dacă întorc eu pagina, ăla îmi zice mai bine ce trebuie să fac. Sau faptul că trebuie să fie toți atenți la același lucru. Interacțiunea asta socială, pe asta se insistă și asta dezvoltă lucru public și studiile. Okay, so I'm going to show you a little video of a group of 3 who are all aged between 12 and 14, all with autism and fairly severe learning difficulties, although they do have enough language to do it. They've been coming once a week for about 6 months, and Lucy found it difficult to initiate conversation. Luke would often talk a bit too much, and Mary found it also quite difficult to ask for help and initiate conversation. So to start with, the group could be, they could sit there in silence for quite long periods of time because nobody was initiating helping the other. So I can show you a video from about 3 months ago and then a video from now, and hopefully you'll see that it looks a bit different.